ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் ஆங்கிள் சார்ட்டிங். ஆக்சுவலி இட்ஸ் எஜுகேட்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இமேஜஸ் வர வர நம்ம வந்து ரைட் ஆங்கிள்ஸா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும். இஸ் இட் அ ரைட் ஆங்கிள்? எஸ். ஃபாஸ்டா பண்ணணும். இங்க டைமிங்ஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கும். இஸ் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள்? எஸ். யூ கேன் ஆல்சோ போஸ்ட் மை வீடியோ அண்ட் ஆன்சர் ஃபார் த கொஸ்டின்ஸ். இஸ் இட் அ ரைட் ஆங்கிள்? நோ. And is this a right angle? No. Is this a right angle? Yes. So fast நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் இல்லைன்னா கொஸ்டின்ஸ் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம். So envelope cover, is this a right angle? Is this a right angle? No. Hey, this is a right angle. Is this a right angle? No. So fast ஆன்சர் பண்ணிட்டே வரணும் இல்லைன்னா டைம் வந்து நமக்கு முடிஞ்சிடும். கொஸ்டின்ஸ் வந்து மிஸ் அவுட் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. So no, observe figures, images as so only 5 seconds. No as so last image நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ ஆன்சர்ஸ் கூட இங்கே வந்து நமக்கு காமிக்கும். ஓகே, இதனுடைய லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஸோ ஜஸ்ட் வாட்ச் அண்ட் என்ஜாய் திஸ். தேங்க்யூ.